A labaran namu ne za ku cewa an kammala bitar kwanaki biyu da hukumar gidan talabijin ta ƙasa ta shirya jami'anta da ke shiyar arewa maso yamma. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta kwace wasu kayayyaki marasa rijista da kuɗinsu ya haura naira miliyan 500 a jihar Kano. Sannan za ku ji cewa FGC Kano na ci gaba da shiri don fafata da takwararta ta King's College da ke Iko a gasar ƙwallon kafa ta Principal's Cup. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a labaran NTA a wannan yini wanda ni Habib Hussein zan jagoranci gabatarwa. An kammala bitar kwanaki biyu da hukumar gidan talabijin ta ƙasa ta shirya ga jami'anta da ke shiyar arewa maso yamma tare da jaddada ƙuduri na samar da haɗin kai tare da haɗa hannu waje guda don samar da inganci da kuma kyautatuwar aiki. Bitar wadda aka shirya da zumar tattauna batutuwa da za su kyautata tare da samar da nagartattun shirye-shirye ta samu halarta da kuma tofa albarkaci daga kwararren masanin harkar aikin jarida farfesa Umar Fate. Labaran Salisu na da ci gaban labarin. A yayin da yake ba da jawabi, Farfesa Umar Fate ya zayyano abubuwan da ke dakile harkokin gidajen talabijin, ya kuma bayyana hanyoyin da za a ɗauka wajen magance waɗannan matsaloli, musamman ta hanyar komawa hanyoyin zamani da kimiyya don samun ƙaruwar masu kallo. A yayin taron, an yi duba ga matsaloli da kuma hanyoyi da tsarin da za a bi wajen magance su, musamman ƙara haɗakar aiki tsakanin hukumomin talabijin na NTA ɗin da ke shirya da ke faɗin ƙasa. Kullum sabbin fasahohi suna fitowa, sabbin dabaru da hanyoyi suna fitowa. Saboda haka kuma dole su da suke aiki a ciki su ƙara samun sabbin fasahohi, su ƙara ilmantar da kansu, kuma su fahimci yadda za su ci gaba da ilmantar da jama'a da kuma da za su sami hankalin mutane, domin akwai hanyoyi da yawa da suke fitowa kullum, wayansu na gaskiya wayansu kuma na sharri, amma mutane sun fi yadda da wayannan. Saboda haka dole ne irin su NTA su kuma su rika sa kuɗi da ilimi da hankali da mai a cikin ababen da suke so da mutane su ci gaba da yadda da su, kuma su rika bin su, suna sauraron su kuma su yadda da su. Waɗanda suka halarci taron sun bayyana ra'ayoyinsu ta yadda za a bunƙasa shirye-shirye don samun ƙaruwar masu kallo tare da rungumar sabbin dabarun aiki irin na zamani. An zaburar da mu an kuma faɗa cewa fa akwai gagarumin ƙalubale da ke tunkarar mu a halin saboda cigaba da aka samu ta fuskan fasaha da yada labarai da sauransu. Ya kamata mu tashi mu tunkari wannan kalubale da gaba gare mu samar da shirye-shirye da tsare-tsare da su iya sanya jama'a da mutane su kasance suna kallon mu, kuma duk wani abu da suke da shi za su iya yi da mu, su dama da mu kama da hukumomi da gwamnati da kuma al'ummomi da ma jama'a ɗaiɗaiku. Al'amura suna canjawa, suna tafiya da zamani, kullum a sababbin abubuwa ana ta kirkirar su, kuma idan ba a nuna wa ma'aikata ana yi musu bita akan waɗannan abubuwan sai kaga an bar su a baya. Zamani yana zuwa da abubuwa, to kuma duk lokacin da mutum yake son ci gaba al'amuransa dole ya tafi da zamani, to ya nuna mana muhimmancin wannan, kuma wanda insha Allah za mu tafi da shi mu yi kokarin yadda za mu samu damar mu ma yadda za mu fito da hanyoyin da za mu yi wa ma'aikatanmu training akan wannan abubuwan. Wannan al'amarin zai taimaka mana matuka wajen ganin cewar NTA ta shigo cikin tsari na zamani, kamar yadda yake ɗaya daga cikin ayyukan da aka ɗora mana shine mu zaƙulo hazikan yara da suke ƙarshen mu suke aiki a sassan da muke shugabanci, kuma mu taimaka musu tare da sa su a gaba ta yadda za su zama manyan mutane a nan gaba, za su zama sun ba da tasu gudunmawa wajen gina wannan tsari na NTA. Hakan za mu yi, wannan kuma taro ya taimaka mana wajen fahimtar wannan al'amari. A yayin karkare taron, manajojin gidan talabijin ɗin na NTA na shiyar Kaduna sun tabbatar da aiki tukuru tare da amfani da abin da suka koya wajen bunƙasa ayyukan gidan talabijin ɗin don jin daɗin masu kallo. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta yi nasarar kwace wasu kayayyaki marasa rijista da kuma inganci wanda kudinsu ya haura naira miliyan 500 a jihar Kano. Hukumar ta bayyana hakan ne yayin wani taron gana da malema labarai inda ta yi holin waɗannan kayayyaki da ta kwace.
Samira Hamisu Shira na da cigaban labarin. An gudanar da kamen ne a manyan kasuwannin jihar nan, waɗanda jami'an hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta gudanar ƙarƙashin jagorancin shugaban shiyar arewa maso yamma daɗinan tim. An kuma tsare mutanen da ke da hannu a ciki. Kayayyakin da aka kama sun hada na amfanin yau da kullum wanda ba su da rajista da hukumar da kuma wanda aka hana shigo da su. Daraktan kula da bincike na hukumar Shaba Muhammad ya yi kira ga masu tallata kaya da sayi taka tsantsan da kuma sanin ingancin kaya kafin kaiwa kasuwanni, yayin da ya kira ga al'umma su tabbatar da sahihancin kaya kafin saya. Wayansu za ka ga cewa kayayyakin nan ma ba abin nan bane, ba yaren da muke iya karantawa bane, amma za ka ga suna kama da maybe man wanke baki, ga sunan dai daban-daban. Kiran nan zan masu abin nan yan kasuwa shine kar ka saya abin nan kai kanka ka san ya take ba. Kamar wannan abin nan nake rike da shi, za ka ga cewa da yaren Canisanci aka yi, baka san da wata sinadari aka hada ta, maybe guba ce, maybe haramtaccen sinadari ce wanda bai kamata a ce ka ci ba kai dan adam. Yanzu ka zai ka sai shi, ka je ka yi amfani. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta ƙara jaddada aniyarta na aiki da masu ruwa da tsaki domin daƙile shigo da kayayyaki marasa inganci da rajista kasuwanni. Zamira Hamisu Shira a labaran NTA. An shawarci al'ummar musulmi da zamo masu godiya ga Allah tare da biyayya ga dokokinsa kowane lokaci, in hakan kamar yadda aka bayyana zai sa bawa ya sami albarka da kuma rahma daga Allah. Wannan na daga cikin saƙon da hudubar da Imam Abubakar Sayyadi na masallacin da ke helkwatar 'yan sanda da ke kan nan Kano ya gabatar. Aminu Umar na da ci gaban labarin. Rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta kasance wani abu mai girma da hakan ta sanya ya zama tilas ga al'umma su faɗaku domin ƙara jajircewa wajen kwaɗayin samun rahama da jin ƙai daga mahalicci. Limamin CSP Abubakar Sayyadi ya yi nuni da cewa Ar-Rahman ta kasance suna da kuma sifa ga mahalicci, don haka ya tunatar da musulmi da su kasance masu tausaya wa al'umma domin samun rahamar Ubangiji a nan duniya da ranar gobe. Don haka ya umarni kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai jin kai da tausayi. Haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa. Isa aka ce ruhama wallazina ma'ahu ashidda ruhama bainahum, masu jin kai ne da tausayi a tsakankaninsu. A yayin da ake dab da shiga watan Zulhajj, wata na 12 a kalandar musulunci, limamin ya jaddada buƙatar cewa al'ummar musulmi su zage dantse domin rubanya ibada a kwanaki 10 farko na watan, kasancewarsu kwanaki mafiya girma da ake rubanya lada a ciki. Waɗannan kwanaki guda 10 wanda a cikin suratul fajr Allah yake bayanin su, wal fajr wal layalin ashir, shine hadisai suka tabbatar da cewar babu wasu ayyuka da Allah ya fi soyuwa gare su sama da ayyukan alkhairin da aka aiwatar a waɗannan kwanaki 10. In ba za ku iya manta ba, za ku ga akwai a cikin wannan kwana 10 ma akwai ranar arfa a ciki. Limamin ya yi addu'ar samun nasarar aikin hajji karɓaɓɓiya ga mahajjata tare da dawowa gida lafiya. Aminu Umar a labaran NTA. To da wannan saƙon hudu ba da masu kallonmu da fatan za ku ɗan dakace mu, inda bayan nan ba da jimawa ba labaran zai ci gaba. Barkanmu da dawa. Makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta FGC da ke nan Kano na shirin fafata da takwarata ta King's College da ke birnin Iko a wasan farko na buɗe gasar Principal's Cup
ta bana. Wannan gasa na daga cikin tsare-tsaren ma'aikatar ilimi ta tarayya na ganin ta farfado da harkar wasanni a makarantu. Gasar na da zumar ganin ta zakulo zakakuran 'yan wasa da za su taimaka wajen maido da martabar ƙasar nan a harkar ƙwallon ƙafa. Ana fatan za a fara gudanar da ita a watan Oktoba. Sama da makarantu 25,000 ne na gwamnati da kuma masu zaman kansu a faɗin ƙasar nan ake sa ran za su fafata a matakin farko na wannan gasa. Yayin ziyarar tawagar waɗanda ke kula da shirya wannan gasa zuwa ɗaya daga cikin makarantun da za su fafata a gasar a jihar Kano, sun bayyana cewar wannan gasa wani gwadabe ne da zai taimaka wajen zakulo matasan 'yan wasa da za su wakilci ƙasar nan a ɗaukacin matakai a faɗin duniya. Hukumar makarantar, 'yan wasa da kuma masu horar da 'yan wasan sun bayyana kyakkyawan yaƙinin cewa za su buga wannan wasa kuma za su lashe kofin gasar a ƙarshe. Mun ji daɗi da an zaɓe mu. Insha Allah za mu ci. Shawara na za mu yi musu su yi kokari su ci. Kar su ji tsoro ko Lagos ko London ko America za su ci. Ana sa ran dai za a gudanar da wasan ƙarshe na gasar ne a jihar Kano ko kuma jihar Katsina. Tun wannan shiri na kwalejin ta FGC Kano sai kuma za mu leƙa duniyar wasanni domin sauraron kanin labarin wasanni da Aisha Wadakura ta shirya mana. Manchester United ta bayyana ci gaba da aiki da Ruben Amorim duk da rashin nasarar da suka samu a wasan ƙarshe na gasar Europa. Modric zai bar kungiyar Real Madrid a kakar wasa ta bana bayan an kammala gasar cin kofin duniya na kungiyoyin wasanni da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta shirya. Calderano ya samu kwakwarar nasara akan Aruna a wasan da suka fafata. England na ci gaba da samun nasara akan Zimbabwe a rana ta biyu ta ci gaba da wasan da suke bugawa. To daga kanin rahoton wannan wasanni sai kuma rahoton masana yanayin da ake fatan tashi da shi a gobe Asabar a nan Kano da ma wasu biranen kasar nan. To da hasashen yanayin muka kawo ƙarshen labaran namu, amma kafin mu sallama ga shawarar da masana inda suka bayyana shawarar ta bayyana cewa rashin samun wadataccen bacci na iya janyo damuwa, raunin garkuwar jiki, raguwar nutsuwa da matsalolin da suka shafi lafiya. Samuwar ingantaccen bacci zai taimaka wajen ƙarfafa kwakwalwa da kuma inganta lafiyar jiki. To da wannan shawara ni Habib Hussein da na jagoranci gabatar da wannan rukuni na labaran nake cewa mu da fatan za mu sake haɗuwa a wani lokacin. Bisalam.
On the news tonight, a 2-day retreat for management staff of Nigerian Television Authority, Northwest Zone ends in Dutse. NAFDAC confiscates unregistered consumables worth more than 500 million naira in Kano. Plus, Federal Government College Kano gears up to face King's College Lagos in the opening match of 2025 Principals Cup. Hello, good evening. It's nice of you to stay with us. I am Hadiza Muhammad Ali. The full details of the news. A 2-day retreat for the management staff of Nigerian Television Authority, Northwest Zone, concluded in Dutse with a commitment to fostering greater collaboration among NTA stations in the zone and the country at large. The retreat aimed at strengthening content development and enhancing news production featured a keynote address by Professor Umar Pati, a leading expert in broadcast media. Muhammad Musa Askira reports. In his keynote address, Professor Umar Pate underscored the dynamic nature of the broadcast industry, highlighting the urgent need for practitioners to evolve in step with rapid technological advancements and shifting audience behaviors. To address these challenges, the retreat focused on key strategies with a strong emphasis on strengthening intra- and interzonal synergy amongst the NTA stations across the country. They must continuously brainstorm on media economics and management for issue of sustainability. The whole thing is about what? It's about funding, technology, content, credibility to manage fake news, disinformation, and all of that. And about resilience, being able to survive irrespective of the difficulties. Participants explored ways to enhance content quality, attract wider audiences, and harness new technologies to improve programming for effective and efficient NTS broadcasting. We are going back to start thinking how to improve how we are running our activities, production, news, and the rest, and to bring about content that will sustain the interests of our viewers in Katsina and beyond. He showed us so many ways that we can, if we follow, our staff will be able to go to with their competitors, the competitors we have, to come with so many content and produce a very enlightenment and educative programs. The retreat is timely considering the fact that NTA is trying to reposition itself to meet the global broadcasting challenges of the contemporary period. As the retreat concluded, the NTA Northwestern Zonal Management staff reaffirmed their commitments to transforming operational practices to meet the present-day audience demands within the global broadcasting space. From Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. The National Agency for Food and Drug Administration and Control has confiscated items worth more than 500 million naira in Kano State. This was disclosed during a press briefing by agency officials who showcased some of the seized items. Samira Hafiz Shira was there for NT News. The raid, conducted by agency officials, lasted approximately 4 days under the supervision of the Director for Northwest Region, Dadinan Tim. Major markets and supermarkets were raided, and several persons involved were arrested. And the reason is to engage those who are participating in the distribution chain for regulated products. We brought them information about the practices that they are engaged in and how it is affecting the consuming public. The confiscated items include unregistered household products, banned and expired goods, some of which were smuggled through the free trade zone. The Director of Investigation and Enforcement of the agency, Shaba Muhammad, cautioned marketers against promoting and distributing products not certified by the agency. We want to inform you that some of these products were smuggled into the country, and some of them use the cover of free trade zone to bring in products that are unregistered. And once they get to those zones, they have a way of smuggling them out without the federal government agencies being in picture of what they are doing. He advised consumers to make informed decisions before making purchases. The agency further reiterated its commitment to collaborating with sister agencies and relevant stakeholders to address the circulation of banned and unregistered products in Nigerian markets. In Kano, Samira Hamisu Shara, NTA News.
Muslim Ummah have been reminded of the abundant blessings of Almighty Allah bestowed on the people, especially the believers who always remember their Creator by being obedient to Him. This was contained in a sermon delivered by Imam Abu Bakr Sayyidi of Kano Police Jumaat Mosque. Amin Umar reports. The blessings, abundant and immeasurable mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on the mankind and other creatures cannot be overemphasized. Hence the need for Ummah to constantly remember such, for them to be consistent in devotion, to enjoy the mercy of their Creator. The Imam CSP Abu Bakr Sayyidi pointed out that Allah subhanahu wa ta'ala has as his attributes and names as Ar-Rahman. As such, believers are admonished to always be merciful on others, as that attracts mercy from God in this world and the hereafter. As the month of Dhul Hajj, the 12th month of the Islamic calendar, is around the corner, the Imam re-echoed the need for Muslims to tighten their belts ahead of the first 10 days, the most sacred among the days in the calendar. We encourage Muslim brothers and sisters to see this. They magnify, they intensify in their efforts to see that they do fasting, they do all the good kindness to parents, kindness to children, and visiting motherless baby homes and so many other things that are rewardable in the sight of Almighty Allah. The Imam prayed for the successful, acceptable, and safe return of the pilgrims from the Holy Land. Amin Umar, NTA News. You are watching NTA Kano News. We shall be back after this time out. Stay with us. Welcome back and thank you for being there. The Federal Government College Kano is gearing up to face King's College Lagos in the opening match of second edition of the Principal's Cup. The highly anticipated football tournament is part of the Federal Ministry of Education's effort to revive school games and develop grassroots talent in Nigeria. Habibi Hussein reports. The competition aimed at harnessing grassroots talent to revive Nigeria's lost glory in football is set to ceremoniously kick off in October. More than 25,000 public and private schools nationwide will participate in the preliminary stage. During a recent visit to inspect facilities and motivate students at a participating school in Kano, organizers stated that the competition provides a platform to nurture young talents to proudly represent the country on the international stage. We'll try and discover them to whatever areas they have talent in this. We will do our best to get them, develop it, and ensure that they get the platform to develop their career in the sporting industry. The school management, players and team officials exude high spirits and determination to bring home the trophy. It's a privilege given to us. We are going to prove ourselves that we are representing especially the northern part of Nigeria. By the grace of God, we are going to be the winners, inshallah. We are trying our best to put in 100 in it, to give all our best, to make the school proud and to show the world what we have. The final match is slated for either Kano or Katsina State. In Kano, Habib Hussein, NTA News. And here's sports news around the world with Aisha Wadakura. Manchester United stand by Ruben Amorim after Europa League final loss.
Modric to leave Madrid after FIFA Club World Cup. Calderano ends Aruna Johnny with commanding win. England reached 500 against Zimbabwe early on day 2. And now tomorrow's weather forecast in Kano and other cities across Nigeria. That is all on the news tonight, but before we go, a quick reminder from the experts. Inadequate sleep can contribute to stress, a weakened immune system, reduces concentration, and long-term health complications. Prioritizing restful sleep enhances memory and significantly improves daily performance. That does it. Do have a pleasant night rest.